டொரண்டோ லேக்கில் வாட்டர் பைக் ரைட் போகிறாங்க 2 பேர். ரொம்ப அழகாக போயிட்டுருக்காங்க. வாட்டர் பைக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறாங்க இந்த இடத்துல. அங்கே போயிட்டு ஸ்பீட் எடுத்துக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டே போகிறாங்க 2 பேர். வாவ், ஹீ ஸ்டார்டட். யா, பியூட்டிஃபுல். அந்த செகண்ட் பர்சனும் வாட்டர் பைக்கில் ஸ்பீட் எடுத்துட்டாங்க. தே ஆர் கோயிங். ஒரு வாட்டர் பைக் அங்கேயே நின்றுட்டுருக்கு, போகவே இல்லை. ஜஸ்ட் அங்கேயே ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்குது வாட்டர் பைக்கு. மீதி 2 பேரும் அழகாக வேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நைஸ், ஸோ நைஸ் டு ஹாவ் அ லுக் அட் இட். பியூட்டிஃபுல். வாட்டர் பைக்கில் போய் அவங்க 2 பேரும் டிஸப்பியர் ஆகிட்டாங்க. என்ன வியூ இல்லை, பியூட்டிஃபுல்லான வியூ இந்த டொரண்டோ லேக்கு. இங்கேருந்து அப்படியே போயிட்டு எங்கேயோ ஃபுல்லாக தண்ணி தான் இருக்குது. ஃப்ரெஷ் வாட்டர், அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதே கம்மிங் பேக். அவங்க 2 பேரும் வராங்களான்னு தெரியல தூரத்தில். அங்கே 2 பேர் கயோக்கிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ டொரண்டோ லேக் அழகாக இருக்குது. கிளியர் வாட்டர், ரொம்ப சாஃப்ட் காம் வாட்டர் டுடே. டொரண்டோ லேக் எனக்கு வெரி காமாக இருக்குது. நோ வேவ்ஸ் அட் ஆல். பியூட்டிஃபுல். இன்றைக்கி நோ வேவ்ஸ். டொரண்டோ லேக்கில் நோ வேவ்ஸ். பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது.